Minisita omubeezi oweby'enguudo Musa Ecweru ng'ali wamu n'abakugu okuva mu Minisitule y'ebyentambula okulambula omulimu gw'okuzimba entindo Kumugga Katonga bakutandikidde mu ggombolola y'e Bugomola mu Kalungu disitulikiti n'ekifampa mu Gomba. Wano ekisaalu kiriko obuwanvu bwa kilomita 5 n'obutundutundu 8 nga luzimbibwa kampuni ya Munnayuganda Lodo era omulimu gugenda mu maaso. Wano amazzi gaakutulako ekkubo eriva e Kalungu okudda e Gomba ng'abantu bakozesa lyato lya yingini okusala olwo ne beeyongerayo. Ng'abasaabaze, Minisita ne babadde nabo balinnya eryato basomoke okutuuka ku lutindo olulala lwe babadde bagenda okulambula. Twogeddeko n'abatuuze naddala abagoba ba boodabooda ku mbeera gye bayitamu kasookedde oluguudo luno lugwamu ne basaba gavumenti eyanguyirizeeko okumaliriza. Baleeta eryato era tulowooza nti omulimu gw'eryato newankubadde gutukoledde omulimu gwa ttendo naye badireyingisizaamu okwanguya omulimu guno. Abantu tuli bubi. Oluguudo luno ndoza luwezezza omwaka gumu n'ekitundu nga lumaze okubotola wano naye ndaba enteekateeka balutandikako lukola. Kati tulina essuubi nti entambula zigenda tandika okuyitawo bulungi nnyo. Tulabira ddala nga omulimu gugenda mu maaso naye ng'ate abalukolako baali badde bateekamu obwangu bwa sipiidi ey'amaanyi bannayuganda ne basobola okuba nga bayitawo bulungi nnyo kubanga ssente ab'eryato bannayuganda bakozesa ssente nnyingi nnyo. Tutegeezeddwa nti buli muntu okumusaza ku lyato asasula 5,000 eza Uganda olwo abalina ppiki zeeyongera namu ekintu ekyongera okubanyigiriza. Ku lyato batusolooza omutwalo gumu n'ekitundu singa oba olina ppiki ng'oweseeko n'omusaabaze. Oba ogenze nga togenda kusulayo ogumu ekitundu bwodda bakuyisizaawo bwereere ne bw'osulayo n'enkya oba ogenda sasula omutwalo ogumu ekitundu omulala. Bakuggyako omutwalo kale embeera etukosezzaamukko ebibeera nga luliwo ebyali ng'aluguudo. Embeera y'oluguudo kale abantu tubatambuza naye tubatambuza bulungi tetubatambuza bubi kuba oli wajja n'akasente ne waaba talina tumukola ki tumusomoza kuba twajja kuyamba abantu okutuuka ekintu kino we bakola ki we banaakimaliriza. Minisita Abagumiza nti kontrakita amukakasizza nti omulimu guno gwakugwa mu myezi 5 okuva kati era bagenda kuteekawo abantu we banaagira nga bayitaawo ekiseera. But the good news is that in the next few weeks and months the contractor is going to block that part of the river and cause a diversion and open the channels that he has already completed to allow water to be going through those bridges. Once that is done, then traffic can start moving here. The road will not be complete, but traffic can be moving now here, and the boats will now be rendered useless. It will mean now people can drive across here, and the paying of that little money to pay to the boat people will not be there. Minisita asanyukidde ekya kontrakita okuwa abaana enzaalwa emirimu n'atuukiriza ekiragiro kya President. This is a project that is fully funded by the government of Uganda, and it is done specifically using our local engineers, and the company that is undertaking the contract is also an indigenous company. The duration of the contract should be 2 years, but I am pleased to let the country know that the commitment of the contractor and his team and my people in the office who are supervising is to deliver this road before the 2 years elapse. They are going to beat the time and a little bit conclude this a little earlier. Akulira kampuni ya Lodo yakwasibwa omulimu guno Robert Wamimbi yeeyamye okumaliriza omulimu mu budde obwakkanyizibwako. Before the end of this year, this project will be concluded. We are trying to move as fast as possible. We are supposed to do it up to the end of December, but we think that by June to July we shall be concluding this project. I believe we have over-designed this project. Even if it rains cats and dogs, we shall never have any water crossing over this section again. Ekitundu kino Kumugga Katonga ekyawula Kalungu ku Gomba omulimu gw'okuzimba gwa kuwemmenta ensimbi obuwumbi 63 eza Uganda. Oluvudde wano Minisita yeeyongeddeyo ku kitundu ky'omugga Katonga ku lw'e Masaka nga kampuni ya CCCC ey'Abachina yeri ku mulimu gw'okuzimba olutindo luno.
When can I drive over this? I think about April. April, yes. April we can follow that here pass. Can Yes. drive over Yes. No, this is section is Katonga section. Our Katonga section, I think 10 days later, our all earthwork will finish. Only remains the CRR and asphalt construction. Yes, this one. So our next week, our plan start Kandazi, start CRR and asphalt construction. When what is the duration of this contract? We're supposed to this bridge. 30 months. 30 months. 30 months. Yes. So how many have you spent so far? 19. 19. Yes. So you think you will be ahead of time? Yes, we shall. Oh, that's what I want to hear. Yes, we will. That's what I want to hear. Minisita asimye omulimu wegutuuse n'ategeeza nti mu mwezi ogw'okuna omwaka guno lujja kuba luyitibwako ate mu mwezi ogw'ekkumi omwaka guno luggulwewo mu butongole. But even as a layman, I can stand here and almost with certainty know that a bridge is coming. I have been assured by this team that by April, that is 2 months from now, Yes. at least the vehicles can be able to go over this bridge. Yes. And that will save us from the inconvenience of the other jetty, the small temporal bridge. And if that happens, which must happen because they are going to commit themselves here, then we will also be asking them, when will it be finally done? When can we now say the road is done? If we move over it in April, when will it be ready? Is it in August? When is it October? Completing the phone. When will you complete the, when will you hand over? When can we cut the I think date? our plan is hand over all these projects. Our October will hand over all these projects. By October. By So- October. So their commitment is that by October, the road will be ready for handover so that we can invite either my senior colleague or Musa himself, His Excellency the President, because this is very, very strategic to come and dedicate this wonderful project. Ecweru asinzidde wano n'asambajja ebyogera ku luguudo luno n'akikkaatiriza nti omulimu ogukolebwa ku Kumugga Katonga gavumenti evujjirira ensimbi zonna. I want to make this abundantly clear. This bridge is funded 100% by government of Uganda. 100% by the government of Uganda. We continue to plead to our partners to help us do other parts of the country, do other roads. But this bridge is 100% funded by the government of Uganda. Engineer Rose Ngonzebo okuva mu ministry asuubizza nti baakulabirira oluguudo luno nga luwedde n'asaba abantu okulukozesa mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa. We request the public to actually use this infrastructure well. Most of the problems we get on the roads are because of also usage. We have been in before Luera, we have seen the sand. I don't know whether Honorable Minister you saw that, where we saw sand, the vehicles offloading sand on the road, on the shoulders. Of course, it is the responsibility of government to maintain, but also it is also our responsibility as local people to ensure that we protect this infrastructure. Ddisi w'Empigi Sarah Nannono Kaweesa asabye abaminisita okukwasa amateeka ku buzito bulina okuyitako nga luwedde lusobole okuwangaala. We find lorries, they are carrying the tonnage is too much on the roads. That's why we find our roads, they get so much damage in a short period of time. Your people of Web Bridge, they have to put it in consideration, because if a truck is supposed to take like 26 tons, why do they allow a truck to take 40 tons? Even if a government puts in too much money in this Katonga bridge, if those people in Lukaya, if they're not so strict, this road just in a short period of time, it will be a waste. Okuzimba omugga Katonga guli wansi wa project eyatuuma reconstruction of swamps across Kampala-Masaka highway nga mwe muli okuddaabiriza Lwera, Kalandazi ne Katonga yennyini nga yakumalawo obuwumbi 19 eza Uganda. Nze Andrew Sebbira.